It's Sports, welcome to the home of European Sports News. Murugo amakuru y'imikino yo ku mugani right. Transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news. Here we brief sports do make imikino. Murugo amakuru y'imikino y'Uburayi yonyine. European Sports News only. Yonyine niyo twebwe tugarukaho. Uguro mbifuriza kugira umunsi mwiza. Bonjour, mwaramutse mute. Mwese mwakoze subscribe ahangaha. Tugiye kuya tugaruka ku makuru aramutse avugwa mu Makipe yanyu mukunda, morning headlines za morning mu gitondo kabisa. Aramambo ntangiye mbifuriza kugira umunsi mwiza, mbifuriza kugira intangiro nziza z'icyumweru n'amakuru menshi cyane abaramutse mu Makipe yanyu mukunda yose tugiye kujya tubanamo, ukayakurikira ukamenya what is going on. Hanyuma duhere mu cyamakuru Metro iratubwira ko ekipe ya Real Madrid yohereje abascout bayo kugira ngo bajye kureba umpeto ekipe ya Arsenal, bamwita Max Doman, n'umwana ukiri muto arimo arazamuka afite imyaka 15. Hanyuma murabizi ko ekipe y'igihugu y'Ubwongereza under 19, yes, abategereje imyaka 19 bakinye imikino itandukanye, harimo umukino batsindaga Ubirigi ibitego 4 ku gitego kimwe, match yabereye mu gihugu cya Espagne on Saturday. Hanyuma n'abasore ba ekipe y'Ubwongereza U19 bari kwitoreza Marbella. Hanyuma icyo amenye cyo nuko ku musoko wa kabiri bazakina na ekipe y'igihugu ya Wales. Hanyuma Max Doman numwe mu bakinnyi rwose numwe mu bakinnyi banitezwe cyane muri rusange muri iyi game. Hanyuma uyu mwana icyo amenye nuko abascout b'ekipe ya Real Madrid bamaze kuba mugiro bamureba. Icyitezwe no kureba ese bagerageza kumusinyisha muvana muri ekipe ya Arsenal, cyane ko ekipe ya Arsenal aracyari muto, ntabwo arasinya professional contract ye azayisinya yujuje imyaka 17 ku itariki 31 December 2026 umwaka utaha. Bivuga ko currently ari kuri scholarship contract muri ekipe ya Arsenal, bivuga ngo ntabwo yasinya professional contract ataruzuza iyo myaka. Gusa ekipe ya Real Madrid ni ekipe nyine iri kumutekerezaho, hanyuma kohereza abascout kugira ngo bajye kumureba. Hanyuma nk'ibi naje binakurikira William Saliba nawe wifujwe na ekipe ya Real Madrid, ariko message twamuyongera amasezerano muri ekipe ya Arsenal. Hanyuma ekipe ya Arsenal umukinnyi ishaka kuba ye nawe ya keeping Max Doman mubara nkazaza ha ekipe, nubwo Real Madrid yamaze kuyohereza abascout kugira ngo bajye kumureba. Ekipe ya Arsenal nta intention ifite zo kuba yamurekura uyu mwana ukiri muto. Hanyuma tukiri muri ekipe ya Arsenal, morning headlines hano kuri RC Sport. Ikindi wanamenye nuko legend wayo bamwita Patrick Vieira, ni umwe wa praisinze cyane squad ekipe ya Arsenal ifite. Muramuzi Patrick Vieira yakiniye ekipe ya Arsenal, he was part of the Invincibles, ekipe yatwaye igikombe idatsinzwe. Patrick Vieira avuga kuri squad ya ekipe ya Arsenal, yavuze ati the Premier League is really competitive. I think Arteta made a really strong statement by bringing those players, new signings. I think on the field so far they are doing really good games. Ati Premier League ni champion ibikomeye cyane, ndatekereza ko Arteta yakoze akazi katoroshye cyane mu kusinyisha abakinnyi afite. Ati kandi n'ugiye no kureba mu kibuga barimo barakora akazi kameze neza cyane, akazi katoroshye. I believe that Arsenal are part of those few teams who can win the Premier League. Ndatekereza ko ekipe ya Arsenal imwe muri ayo makipe nyine ashobora kuba yatwara championnat y'Ubwongereza Premier League. Patrick Vieira agaruka kuri ekipe ya Arsenal ati I think you have to count on Arsenal to be competitive and to be there to fight until the end, because the players they managed to bring we put the quality of the team in a different level. Ati ekipe ya Arsenal wayishyiraho ngaho nka ekipe ishobora kuba yatwara igikombe kuko abakinnyi basinyishije, abakinnyi bazanye n'abakinnyi bari buze kuyishyira nyine ku rundi rwego kuri shobora kuba yanatwara icyo gikombe. Hanyuma turacyari muri morning headlines za mu gitondo ahangaha, amakuru aramutse mu ekipe yanyu mukunda.
bamwita Martin Zubimendi. Ubwo twamaze kuba tugera mu kinyamakuru Football London ndetse n'inkuru yananditswe no kuri appendix.com bagaruka kuri Martin Zubimendi ibyo yatangaje donc avuga ku mpamvu atagiye muri equipe ya Liverpool. Murabizi ko equipe ya Liverpool niyo equipe yamwifuje mbere ariko ntiyayijyamo. Ubita Martin Zubimendi avuga ati when any proposal comes, the first question has to be whether to stay at La Liga, and it wasn't the right moment to go. I stayed, and it was a hard season, but I learned a lot. I wanted to step forward, take that weight after other went. Ati iyo proposal ije ni ngombwa cyane gutekereza ukareba ese ndahaguma cyangwa ndagenda. Ati ubwo Liverpool yanyifuzaga ntabwo byari wo mwanya cyese ntabwo cyari igihe cyo kuba nasohoka ngo ngende. Ati nagombaga kureba nyuma yuko abandi bari bamaze kuva muri equipe avuga nti ese nanyisige ngo ngende. Equipe ya Real Sociedad yagiyemo, equipe yamufashe kuva kiri moto kuva 2011. Avuga ati rero ntabwo wari wo mwanya kugira ngo benayivamo ngo ngende. Hanyuma ana reflecting nyine ku mpamvu yagiye muri equipe ya Arsenal Martin Zubimendi nkuko ikinyamakuru kibigaruka avuga ati I had watched the Arsenal and I liked everything I saw in terms of passion, youth, the feeling you got watching them. And when Mikel Arteta called me, well, if you've ever spoken to him, you will know that he can be very convincing. Ati nakunze kwitegereza equipe Arsenal, ati nakunze buri kimwe cyose nabonye. Urebye ku rukundo bafite bitanga uburyo bakiri bato, buryo nyine ibyiyumviro ugira kubareba. Ati Arteta yampamagaraga byari byoroshye cyane. Ati niba warigeze uvugana nawe cyangwa se ari umuntu wigeze yumva Arteta, ati icyo yamenye cyo nuko ni umuntu nyine uri very convincing, ni umuntu ushobora kukumvisha ikintu, ushobora kugusobanurira ikintu ukacyumva kandi kumva wafatanya nawe. Hanyuma akomeza Martin Zubimendi ati ubwo nyine avuga nyine kuri Arteta avuga ati ni umuntu nyine udasanzwe. Avuga ati bitekerezo afite ku mupira w'amaguru, buryo ari umuntu ushobora kuba yagufasha. Ati he's very clear on everything and the proposal he had was the best for me. Ati nyine n'umuntu uri clear kuri buri kimwe cyose kandi noneho proposal icyo yambwiye icyo yanyifuzagaho ni ikintu nyine cyari kiri clear ku buryo byari byoroshye cyane guhita numvikana na equipe ya Arsenal kugira ngo nayerekeza mu. Martin Zubimendi avuga impamvu nyine atagiye muri equipe ya Liverpool agahitamo kujya muri equipe ya Arsenal. Turi mu makuru aramutse ahanga kuri RT Sports, turacyari muri equipe ya Arsenal morning headlines. Tuye muri team talk batubwira kuri Horan Timba mwe mu bakinnyi kwitwa neza ha muri equipe ya Arsenal no muri equipe ya equipe nationale, equipe y'igihugu y'Ubuholandi. Mbibutse ko yajoinze equipe ya Arsenal back in 2023 avuye muri equipe ya Ajax Amsterdam atanzwe £34 z'amapound. Hanyuma umwe mu bantu banamushimye cyane ni umutoza Ronald Koeman, umutoza wa equipe y'igihugu y'Ubuholandi bita Ronald Koeman. Ati he covers well. Ati ni umuntu nyine uzi guhagarara ahantu cyangwa se umwanya we awukinamo neza cyane. Is calm on the ball and there's to dribble. Those are certainly plus points. Ati agenda gerageza nyine akaba yanacenga akajyana umupira imbere. Ati byo nyine nimwongerera amanota. Ubwo rero Timba n'umwe bakinyi bakomeje kwitwara neza cyane. Anavuga ati if continues to perform at Arsenal and starting spots at the World Cup is within reach. Ati mu gihe cyose yanakomeza kwitwara neza muri equipe ya Arsenal no kubona umwanya ubanza muri equipe y'igihugu tuzagera mu gikombe cy'isi rwose byaba ari ibintu bishoboka cyane kuri Horan Timba. Mutoza we Ronald Koeman muri equipe y'igihugu birumvikana ko yamushimaga cyane. Hanyuma Horan Timba nkwibutse ko Team Talk natubwira ko new deal muri equipe ya Arsenal bivuze ko basinya cyane ko ibiganiro bigeze kure we na Andrea Berta uyu sporting director wa equipe ya Arsenal. Icyo bamenye nuko Horan Timba amakuru avuga ko ari buze gusinya contract yindi, hanyuma akava ku 90 by'amapaundi yahembwaga buri cyumweru akagera ku 200 by'amapaundi. Uyu musore imyaka 24 Horan Timba komeje kwitwara neza cyane. Nakubwira ko na Virgil van Dijk
nawe numwe mu bantu ba plays cyane performances uyu defender wa equipe ya Arsenal William Timber akomeje kwitwara neza cyane. Hanyuma morning headlines ni nyinshi, ni byinshi bigenda bizamuka, byose tukabigarukaho ahanga kuri CS Sport. Every club, equipe yose ukamenya what is going on, ukamenya ibigezweho. Tujye muri equipe ya Chelsea, twayize muri theprideoflondon.com batubwira ko RB Leipzig they are ready to accept 60 million euro bid for Chelsea target. Donc equipe ya RB Leipzig yari mu gihugu cy'Ubudage ngiribuze kwemera miliyoni 60 z'amayero. Equipe ya Chelsea ishaka gutanga ku mukinyi ishaka ko yavana muri RB Leipzig. Uwo mukinyi ninde? Ni central back, central defender, bamwita Casteho Lukeba. Uyu ni umukinyi akaba ari umukinyi mwiza cyane, aracyari muto ku myaka ye 22. Casteho Lukeba ni umukinyi equipe ya RB Leipzig, ubundi afite release clause ya miliyoni 90 z'amayero. Gusa iyi equipe ya RB Leipzig ngiribuze ngo kwemera miliyoni 60 z'amayero muri January. Ni umukinyi equipe ya Chelsea ishaka gusinyisha. Gusa nkwibutse ko uyu Mufaransa uretse equipe ya Chelsea, Manchester United, equipe ya Liverpool na ama equipe nayo mutekerezaho uyu center back Casteho Lukeba. Ubwo rero equipe ya The Blues ikaba ari iri imbere cyane, ndetse equipe ya RB Leipzig ikaba iruze ko yemera izo miliyoni 60 z'amayero. Ni amakuru abyutse muri equipe ya The Blues. Hanyuma equipe ya Chelsea sibyo ngibyo byonyine cyane ko wenda ni Chelsea injury news. Gakuru gato kagaruka kuri William Estevao. Uyu nguyu ari buze kuba missing game ya Japan Brazil iribuze kubikina. Mbibutse ko equipe ya Chelsea iribuze kubikina muri weekend na Nottingham Forest. Hanyuma uyu mukino nawo equipe ya Chelsea iribuze kubikina on Saturday. Hari impungenge z'uko uyu munya Brazil ashobora kuba yawugarukamo yawugaragaramo nyine akaba hari uwo bita William Estevao wanabafashaga kubona amanota 3 imbere equipe ya Liverpool, atsinda igitego cye cya mbere muri Premier League, none anagitsindira kuri Stamford Bridge. William Estevao umwe bakinnyi bameze neza cyane bakiri bato bari on form ku myaka 18 yonyine. Brother William Estevao uyu nguyu ni mu bakinnyi bafashe equipe y'igihugu ya Brazil ubwo batsindaga South Korea ibitego 5-0. Atsindamo uwo bita William Estevao atsindamo ibitego 2. Hanyuma ikinyamakuru Global nicyo kitubwira ku kavune cyangwa ku kibazo uyu mukinnyi yagize. Sinabyita imvune, ahubwo iyi report iratubwira ko yarwaye ibicurane. Uyu mukinnyi yarwaye ibicurane, hanyuma ari buze ko assessed mu gihe cy'amasaha 28 ku masaha 48 ari imbere kugira ngo bafate umwanzuro. Gusa umutoza Carlo Ancelotti arasuggestinga ko ntago ari issue ya hatari cyane, gusa nyine ushaka kuba byamukoma mu nkokora kuri yenda performances ze habura iminsi mike cyane kugira ngo equipe ya Chelsea ikine na Nottingham Forest kuryo yaba ari available, ari physically fit 100% fit kuryo yagaragara muri game azakina na Nottingham Forest kuri City Ground. Gusa rero amakuru meza hari wenda umutoza tubwira, umutoza wo bita Don Carlo Ancelotti nuko nyine atekereza ko atari kibazo cyatari cyane yagize, cyane ko ibicurane ushobora kuba bamuvura gakira, ariko nanone si indwara wavuga ngo uribuze kuba ucamanzi cyangwa se uyandalatinga ku buryo bavuga ngo ni nkuko yaba ari muzima wenda atarwaye. Gusa rero kuri equipe ya The Blues nako kabazo gato gahari kuri William Estevao. Hanyuma tujye muri equipe ya Liverpool, turi muri morning headlines, amakuru aramutse mu equipe yanyu Mukunda. Hanyuma bamwita Arne Slot, umwe mu batoza umuntu yavuga ati ntabwo yorohere na gato. Twagize mu cyamakuru Anfield Watch, ahangaha bagaruka ku bijyanye n'imvune muri equipe ya Liverpool. Murabizi ko equipe ya Liverpool abakinnyi batandukanye barimo Jamie Frimpong, Alex McAllister, Curtis Jones, abangaba basibye imikino itandukanye mu ntangiriro z'iyi season bitewe na Knox. Wenda bamwe baragarutse which is good. Gusa two big injuries which overshadowed the squad situation right now. Donc imvune ebyiri twavuga ngo zisa nkaho zitoroye na gato equipe ya Liverpool zino kwigira ingaruka. Harimo imvune ya Alisson Becker, uyu muzamu w'imyaka 33 wagiriye imvune mu mukino na equipe ya Galatasaray, yagize hamstring injury. Hanyuma kanaza Giovanni Leon, uyu ni defender basinyishije nawe wavunitse muri game ya mbere bakina na equipe ya Southampton muri English Football League Cup muri Carabao. Hanyuma undi mukinnyi wiyongereho noneho ni Endo Wataru, uyu ngo yagize ikibazo mu mukino wahuzaga equipe ya Liverpool na Chelsea. Uyu mukinnyi
Endo Wataru makuru hari nuko rwose nawe atari buze kuba ari available muri weekend. Uyu mukinnyi w'umuyapani mu myaka 32 yonyine wanavidronze muri national team hanyuma report itangazwa n'icyamakuru gg.com barasajetinga ko ari hamstring injury yagize nawe iribuze kwituma uyu midfielder amara igihe hanze. Endo Wataru bivuga ngo equipe ya Liverpool the Cops ku mutoza Arne Slot ntabwo yorewe na gato. Amakuru akavuga ko donc ashobora kutaza kugaragara muri game iribuze guhuza equipe ya Man U na Liverpool muri weekend. Endo Wataru akaze yongera kuri Ibrahim Konate Ibu nawe wavivronze muri equipe y'igihugu y'Ufaransa. Bivuga ngo equipe ya Liverpool ntabwo yohewe na gato. Tuvuge tuti quick recovery kuri bano bakinnyi, kuri bano basore bayo. Hanyuma turacyari muri morning headlines mu makuru agezweho menshi cyane mu equipe mukunda yose abaramutse ukayakurikiranga kuri RC Sports. Tujye muri iki kinyamakuru bakita the Anfield Watch tukikirimo gato. Jurgen Klopp umwe mu bantu badefendinze cyane uwo bita Florian Wirtz. Jurgen Klopp former Liverpool head coach akaba ari n'umudage, of course umva yagarukaga ku mudage mugenzi we uwo bita Jurgen Klopp akaba ari head of global soccer muri Red Bull. Murabizi ko nizo nshingano ari gukora uyu munsi. Uwo bita Jurgen Klopp yavuze ati I don't have to worry about Florian Wirtz because the quality is so outstanding. Ati ntago nagira impungenge kuko azitwara Florian Wirtz kuko ubushobozi afite n'ubuhanga afite nta wabishidikanyaho. Of course everything is good and everyone knows that. Ati buri kimwe cyose kimeze neza abantu ntibahangayike kandi buri wese ibyo ngibyo arabizi. The discussion is certainly so a bit exaggerated. Ati bantu barimo barabikabiriza cyane nk'ari igikuba cyacitse, barimo barabikabiriza cyane. Avuga ati ubwo numutoza nyine Jurgen Klopp akomeza atubwira kuri uyu musore. Of course the struggles aren't limited only to Wirtz, with Liverpool losing 3 in a row before the international break. Yes, I know we don't need the reminder. Even Klopp admitted that it was an unusual place for the Reds to be in. Ati donc ubwo ni muri iyi nkuru icyo bakoze batubwira ntabwo forme uri buze kuzishyira kuri Florian Wirtz gusa za Liverpool cyaseme forme cyane ko ni equipe imaze imikino 3 idatsinda mbere ya international break turimo uyu munsi. Ati rero ibyo ngibyo ntabwo uri buze kwishyira ku mukinnyi umwe cyane ko ibi ngibi ni ibintu bidasanzwe kuri equipe ya Liverpool. Jurgen Klopp none we icyo akomeza atubwira aratubwira ati right now Liverpool have lost 3 games in a row. That's also unfamiliar that something like this happens after a long time. Ati mugomba kumenya ko Liverpool itakaje imikino 3 yikurikiranya. Ibyo ni ibintu bitari bisanzwe kandi ibintu bitanamenyerewe. Ati gusa ibyo ni ibintu bijya binabaho nyine rimwe na rimwe nyuma y'igihe, but also no more in life. That's why those things are being discussed. Now I have been in the middle of such discussions long enough and can tell you nothing could interest people less than the public discussions that are being held there. So everything doesn't matter and everything will be fine. Ubwo nyine Jurgen Klopp atubwira ati ibyo bihe nyine bari kunyuramo ndumutoza ndabizi nanjye nabigiyemo nabinyuzemo. Ati ibyo abantu baganira nyine ibyo abantu bari kuganira of course kuri ibyo abantu barimo baravuga kuri kipe wabivuga mu buryo bwawe, wabivuga mu buryo ushaka kubisobanuramo. Atari ko nyine ntago biruta ibiganiro biri kuba imbere muri equipe noneho. Ntago biruta ibiganiro biri kuba imbere muri equipe no hantu hambere ngo bari kuganira buri kimwe cyose. Ati byo ngibyo ni ibintu bari buze kugerageza bagakoraho. Hanyuma ubwo Klopp nyine akanatubwira ati Wirtz is a talent of the centrally and at some point he will show this again in every game as he did at Leverkusen. Ati Florian Wirtz no mukinnyi udasanzwe, ni impano y'ikinyejana ku buryo ibyo yakoraga muri Bayer Leverkusen azabikora no muri equipe ya Liverpool. Ati ibyo ngibyo rwose nta kabuza azabikora. Ati he has a stable environment in Liverpool and the club is great at such moments. Ati ikiza nuko nyine equipe arimo ni equipe nziza kandi ari muri equipe imushyigikiye ku buryo nyine
uko byagenda kose nyine izo forme ze zizagaruka. Florian Wirtz wita Jurgen Klopp warimo abakinga cyane uyu mudage. Ubwo rero nizere ko babyumvise. Morning headlines l'equipe ya Liverpool agezweho, aramutse avugwa, aramutse yandikwa mu equipe yanyu mukunda yose tukugezaho hano kuri Aramutse Sport. Ujye kujya yakurikira buri munsi every day. Ubwo rero nta kindi bigusaba kugira ngo utajya uyacikwa no gukora subscribe hano kugira ngo ujye umenya aya makuru yose, ujye mu kazi umenya what is going on, umenye every and each update hariya ku mugani w'Uburayi. Hanyuma tugiye no muri equipe ya Manchester United, the Red Devils. Twahize mu cyamakuru Team Talk batubwira ko equipe ya Manchester United bashaka gukora icyo twita record breaking offer. Ni inkuru yazamutse, ubwo ndibuze kwiyambaza transfer expert Fabrizio Romano, ariko nana quoting icyamakuru Tito Juve. Icyamakuru Tito Juve kibyutse kibyandika kitubwira ko equipe ya Man U iri tayari cyane kwishyura miliyoni 90 z'amayero zingana na miliyoni 78 mu mapound, miliyoni 104 mu madolari y'Amerika kugira ngo asinyishe Kenan Yildiz. Uyu ni umukinnyi udasanzwe mu gihe cyose baba babikoze muri January cyangwa se muri summer, nkuko narimo mbikubwira yabashyize record nka most expensive Turkish footballer in history. Ni record yari sanzwe ifitwe na Arda Turan, niwe mukinnyi wundi w'umunyaturika waguzwe amafaranga menshi, ubwo yatangwagaho miliyoni 34 z'amayero, ubwo yerekezaga muri equipe ya Atletico de Madrid. Yes, Arda Turan muri 2015. Hanyuma mu gihe cyose Kenan Yildiz yabatanzwe ayo mafaranga, yatashyira iyo record none ku mukinnyi wo munyaturikiya uguzwe amafaranga menshi cyangwa se uhenze. Hanyuma mpite njya kuri Fabrizio Romano icyo atubwira kuri iyi transfer. Fabrizio Romano aratubwira ati I believe that with his contract expiring in 2029 is more of a pressing issue than a matter of urgency, because it's already a very long contract, but above all Juve's desire to give Yildiz what he deserves financially, also to get ahead of the transfer window are retold. Sometimes renewals are made because they have to be done in terms of timing, so there is an urgency to renew contract to avoid surprises. Ati icyo nababwira cyo nuko kuba ari umukinnyi ufite amasezerano azagira muri 2029 ntago arimo nyine ikintu cyo kugira igihunga kuri equipe ya Juve. Ntago ari ikintu bashobora kuba bakwihutira ngo bari kuri pressure yo kuba bamurekura, ariko nanone binajyanye nuko kugiye no kuba bamwongerera amasezerano ku mafaranga bamuha, nabyo bishobora kuba byaba issue. Nanone icyo ni ikintu cyo gutekerezaho. Nibyo Fabrizio Romano atubwira, akatubwira ati rimwe na rimwe ibijyanye no kongera abakinnyi amasezerano bijyana n'igihe uyabongerera ndetse n'ibyo uri buze kubaha kugira ngo wirinde izo surprise nyine zishobora kuba zabaho. Hanyuma akatubwira ati in this case I believe Juve wants to avoid finding themselves in a situation where Yildiz could receive a very large offer from abroad and say, okay, but my salary is low, I'd rather go somewhere else. Yildiz has shown a great affection for Juventus so far, not only with his performances, but also during the summer. Ati Kenan Yildiz Juve yo iribuze kwirinda ko yajya muri situation y'uko uyu mukinnyi ashobora kuba yahabwa offer ahandi n'umushahara munini ahandi, ari muri cyagiye cyuko ashobora kuba yagenda. Juve ibyo nibyibuze kwirinda cyane ko n'umukinnyi wagaragaje nyine affection kuri equipe ya Juve, bitajyanye n'ukuntu yitwara mu kibuga ndetse n'ibyo nyine yatangaje muri sama, cyane ko n'umukinnyi wanifurwe n'ama equipe atandukanye, ariko nyine yerekana ko ashaka kuguma muri Juve, cyane ko at the moment indi equipe iri guhuzwa nawe na equipe ya Arsenal y'umutoza Mikel Arteta. Hanyuma ni inkuru Graham Bailey nawe yagarutseho muri TBR atubwira ko equipe ya Manchester United iri so serious kuri Kenan Yildiz. Ubwo rero let's wait and see, gatomba ko ingine afera suivre kuri Aramutse Sports mu rugamba makuru imikino ku ngare burayi. Turi muri morning headlines, aramutse avugwa, aramutse yandikwa ahanga kuri Aramutse Sports, tugahita tuyagarukaho ukamenya what is going on. Turacyari muri equipe ya Manchester United, equipe ya Man U twagize mu cyamakuru The Mirror banditse inkuru ifite titre igira iti Manchester United is 7 hours crisis meeting led to sacking as Amorim questions asked behind the scenes. Inama y'amasaha 7 muri equipe ya Manchester United harimo kwiga
kubiye no gutandukana n'umutoza Ruben Amorim. Iyi nama ibyayo bimeze bite? Reka nayo tuyigaruke umenye uko bimeze. Hanyuma ni inama yabaye ibera aho bita Knightsbridge office, ni office iri London ya Sir Jim Ratcliffe. Donc ni inama yari irimo Joel Glazer, Chief Executive Omar Berada, Sporting Director donc irimo uwo bita Jason Wilcox, arimo aratinga nka arimo arabikora byose, Technical Director Jason Wilcox. Hanyuma ni inama kandi yarimo board member Jean-Claude Blanc ndetse na Chief Operating Officer Corette Roche ndetse na Chief Financial Officer Roger Bell. Abangabo bose bari muri iyo inama yabaye yiga kubijyanye no gutandukana n'umutoza Ruben Amorim, nubwo atari cyo cyambere bigagaho cyane ko nkuko The Mirror bitubwira ko Berada and Wilcox are understood to be leading recent discussions between the club's hierarchy and the player squad. Captain Bruno Fernandes is among those who have been consulted, while other opinions have also been sought. Donc abayobozi b'inama ni Omar Berada na Jason Wilcox. Hanyuma undi muntu babajije cyase wabaye consulted ba consulse ni captain wa equipe ya Bruno Fernandes, ako nyine n'izindi opinion n'abandi nabo bagiye bumva ibitekerezo byabo. Hanyuma kugira ngo wumve neza intego za mbere z'inama akubwira ati it has been suggested the conversations were casually in nature and not necessarily designed to evaluate Amorim's standing at the club as such. Nevertheless, it is not the sort of activity one would normally witness at a club where everything is functioning seamlessly. Donc ntabwo bigaga cyane ku mutoza kugenda kwa bamwirukana, ahubwo bigaga ku musaruro wa equipe wose muri rusange n'imikorere ya equipe kugira ngo barebe ese ibintu biri kugenda neza cyane. Hanyuma ahangaha binagaruka nyine kuri interview ya Sir Jim Ratcliffe ubwo yaganiraga na The Business Podcast, twabigarutseho ahangaha kuri Sport, bigaragaza ko nyine ari tayari cyane kubakinga umutoza Ruben Amorim. Ariko nyine iyi nama y'amasaha 7 yose iyi ni inama tugomba kwinjiramo in deep, kamenya akantu ku kandi, ingingo ku ngingo, ibitekerezo byatanzwe, ibyo umwe yavuze, ibyo undi yavuze, ubwo ushonje hishiwe hano kuri Sport. Turi muri morning headlines, ntabwo twinjira muri detail nyinshi cyane, niyo mpamvu nyine nk'iyi nkuru mba mvuze ni affaire suivre. Gusa muri morning headlines ibindi byutse byandikwa, ubwo twayize mu gihugu cya Espagne, Madrid Universal baratubwira ko hari injury boost kuri equipe ya nabyita kuri equipe ya Real Madrid, ariko bikaba ari ibibazo kuri Barcelona, cyane ko amakuru atari meza na gato, nuko Marca ndetse n'inyamakuru bindi biri kwandika ko ubita umuzamu Yohane Alicia, Diario Ace, El Chiringuito zose ziri kubigarukaho ko game ya El Clasico ashobora kutayigaragaramo uyu muzamu ubita Yohane Alicia. Ubwo byabivuze ko azakida weje 16 izamujyajyamo weje 16, kandi weje 16 twabonye ko ntago ari kuri level ya Yohane Alicia. Uvuga ko equipe ya Barcelona injury bro muri iyi season, mu ntangiriro za season abakinnyi batandukanye bamaze kugira imvune, ibintu bitari biza na gato, nubwo harimo bagarutse ariko nyine bikomeje kuba bitayorohera na gato. Nk'imutse ko harimo Lamine Yamal, Rafinha, Fermin Lopez, Dani Olmo, Yohane Alicia, abangabo bose bamaze kugira imvune muri iyi season, nubwo harimo bagarutse nk'uko nari mbikubwira. Ubwo rero Yohane Alicia, Diario Ace kandi kako ashaka kutagaragara muri iyi game ya El Clasico, equipe ya Real Madrid izakina na Barcelona. Hanyuma ibindi kuri equipe ya Real Madrid twagize muri The Hatako, batubwira ko equipe ya Real Madrid ni nkuru nabyutse yandikwa iri so serious kuri Enzo Fernandez. Ni nkuru yanagatsweho na Pete O'Rourke via Football Insider. Uwita Pete O'Rourke nawe bikonfaminga ko equipe ya Real Madrid ishaka kumusinyisha. Uyu mugabo umwe mu ba expert, umwe mu banyamakuru bakomeye cyane, football expert twagitunagarukaho cyane, Pete O'Rourke aratubwira ati
aratubwira ati Real Madrid are long-term admirers of Enzo Fernandez. Real Madrid ni ekipe imaze igihe kirekire cyangwa se ni ekipe ikunda performance za Enzo Fernandez by'igihe kirekire ku nshuro ya mbere. They were interested before he did make that move to Chelsea, and we know with Real Madrid being constantly linked with players, it can maybe turn a player's head or unsettle them as well. Ati na mbere uko ekipe ya Chelsea musinyisha, mbere uko ava muri Benfica Lisbonne yekiza muri ekipe ya Chelsea, Real Madrid yaramushakaga. Ari njye tubwira ati mu gihe cyose ekipe ya Real Madrid gushaka, twarabibonye ko bishobora kuba byatuma umukinnyi ahindura intekerezo ze. Petero rukakomeza tubwira ati I'm sure Real Madrid will continue to keep tabs on Enzo Fernandez. A lot will happen, a lot will depend on the player and what he wants to do. Ati icyo nabwira cyo nuko ekipe ya Real Madrid izakomeza kugerageza gusinyisha owita Enzo Fernandez. Ati kandi icyo nabwira cyo nanone nuko umwanzuro cyangwa se byose bizaterwa n'icyo umukinnyi azifuza. Ati biri mu biganza by'umukinnyi, gusa ekipe ya Real Madrid ni long term admirers kuri Enzo Fernandez, umukinnyi ekipe ya Chelsea nayo idashaka kuba yari kuranga gende. Bivuga ko iyi nayo ni inkuru ibyutse yandikwa nayo nakubwira nti na Fera suivre hano kuri RT Sports mu rwama kuri imikino ku gane burayi. Byumvikana ko muri January muri summer ni inkuru tuzagaruka cyane move yo bita Enzo Fernandez. Hanyuma turacyari muri morning headlines, amakuru aramutse yandikwa abyutse avugwa byose kabikurikiranga kuri RT Sports. Ubwo kugira ngo utajya ucika amakuru nk'aya ngaha, icyo bigusaba nta kindi ni ugukora subscribe nawe kugira ngo byose ujye bikurikira. Hanyuma tujye kuri Barca Universal aho dusoreza izi morning headlines. Amakuru meza nuko Lamine Yamal kuri El Clasico, he will be available, azaba yagarutse, azaba hari Lamine Yamal. Hanyuma Diario AS irandika ko donc next weekend game ya Girona ashobora kuba yayigaragaramo ariko ntayikine yose, ntayirangize. Hanyuma kuri game ya Champions League ekipe ya Barca izakina na Olympiacos nabwo agakina ariko nabwo match ntayirangize kugira ngo bamutegurire crash yatari cyane bazakina na Real Madrid 26 October muri El Clasico. Lamine Yamal ubwo rero bashaka kugira ngo bamutyaze bamugire ready kugira ngo afacing ekipe ya Real Madrid. Turi muri morning headlines ubwo rero kuri ekipe ya Barcelona la Blaugrana Churras kabisa abakunzi bayo. Nizere ko akagakuru kabashimishije cyane ko Lamine azagaragara muri El Clasico. Lamine unimereye neza cyane, mwagiye munabona amafoto ye n'umukunzi we ni Nick Nicole A1 bararyoshya ameze neza. Gusa rero kuri El Clasico amakuru meza nuko azaba ari available Lamine Yamal. Reka ngushimiye cyane wo twaturi kumwe, ngushimiye cyane wo twabanye muri izi morning headlines. Aya makuru aramutse yandikwa, aramutse mu Makipe yanyu mukunda yose barimo kurikiranga kuri RT Sports. Ubwo rero kugira ngo utajyucikwa n'amakuru nk'aya ngaya, nawe kora subscribe kandi ntujye wibagirwa gushyira igitekerezo ndetse na share no gusharinga n'inshuti zawe kugira ngo nazo zijye mu kazi, nabo bajye mu kazi baza amakuru yose ahari. RT Sports mu rwama kuri imikino yo kumugani burayi, transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news. Here we believe sports do make imikino, European sport news only. Amakuru imikino kumugani burayi yonyine ubwibene nyine bigaruka kuri record zaba Erling Braut Haaland, umusore wa ekipe ya Man City, bigaruka ku ma ekipe yandi nayo uribuze kubikurikira mu masaha imbere ahangaha. Murabizi ko ama ekipe yose tuyagarukaho, yose tuyinjiramo ukamenya what is going on. Ubwo rero ngushimiye cyane wo twaturi kumwe, nifurize kugira umunsi mwiza. Dusubira mu kanya, yo boy umuhungu wanyu RT Maestro hano kuri RT Sports.